Hello everyone. Today we are going to discuss about metamorphosis in insects, and it may be mainly go through the types of metamorphosis and how it take place, and also some hormonal controls in metamorphosis of insects. Metamorphosis of insects. In our previous classes we already studied about that process. It is somewhat an transformation from an immature larval life to a sexually adult life involving morphological changes, function and habitat changes like that. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിലെ ലാർവ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റമോർഫിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. In insects, it takes place through some process like hatching and molting. Hatching means the production of young ones from an egg, or that means the egg hatches out, means egg breaks out and form young ones. That process is called hatching. And molting, the process of shedding of older exoskeleton or replacing their outer shell and form a new growth of an organism. ഒരു ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ എക്സോസ്കെലിറ്റൺ അത് ഷെഡപ്പ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് അല്ല അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മോൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, the types of metamorphosis in insects. There are mainly 4 types: a metabolous metamorphosis or direct development. Second, heterometabolous metamorphosis or gradual development. Third one, hemimetabolous metamorphosis or incomplete metamorphosis. And the last one, holometabolous metamorphosis or complete metamorphosis. First one, a metabolous metamorphosis or direct development. In this metamorphosis, there are mainly 3 life stages include. First one, egg, then it forms into young one. This young one is also called as juveniles, and then directly forms into adult. Here the hatching stage resembles the adult and both live in the same habitat. Hatching stage means the young ones which produce from the eggs. That stage is known as hatching stage, that we already discussed before, and it shows some similarities with adult, and this adult and larva lives in the same habitat. അവർ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഡിഫറൻസും ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേജസ് ദേ ഷോ സം ഡിഫറൻസസ് ഓൾസോ. ദേ ഓൺലി ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ ദ സൈസ്, ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി. in a particular stages, in each and every stages they show variance in their size. In each and every stages its size is increasing, and also at a particular stage they attain sexual maturity. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിലാണ് അവർ സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും അവരുടെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. First, egg hatches out and forms juveniles, and it undergoes successive mold, grows in size, attains maturity and directly develop into an adult. ഫസ്റ്റ് എഗ് ഹാച്ചസ് ഔട്ട് ചെയ്യും, അവർ ജുവനൈൽ ഫോം ചെയ്യും, യങ് വൺസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് അവിടെ സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ മോൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സൈസൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അവർ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജുവനൈൽ ഫേസിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ആൻ അഡൾട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. Next one, it grows only in size and it doesn't undergo any specific modification or changes in the structure, mode of life, behavior, etc. We already say that it only grows in their size and doesn't undergo any specific modification. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിലും അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but it doesn't undergo any specific modification or transformation or changes in their life structure or their mode of life or behavior, etc. Example, silverfish. Here you can see the egg hatches out. This is silverfish, the life stages of silverfish. Here the egg hatches out and form juveniles, and finally it directly develop into an adult. ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിലും അതിൻ്റെ സൈസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം, but it doesn't undergo any specific modification or specific transformation take place in their body or in their mode of behavior like that. So it's a direct development. Next one, heterometabolous metamorphosis or gradual metamorphosis. In this metamorphosis,
there are mainly 3 life stages. First one, egg, then it forms into young one. They are also called as nymph, and they develop into adult. Here, newly hatched young ones resembles the adult in general body form, habitat and habits. ഇവിടെ ന്യൂലി ഹാച്ച്ഡ് ആയ യങ് വൺസ് അഡൾട്ടുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജനറൽ ബോഡി ഫോംസ്, ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റേറ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോ സം differences. First one, the young ones and adults show some morphological differences and differs in the size, growth, presence or absence of wing pads and thoracic segments. അവരുടെ മോർഫോളജിക്കലായിട്ട് അവർ ഡിഫറൻസ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിലും പെർട്ടിക്കുലർ സൈസ് ആയിരിക്കും, ഓരോ സൈസ് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ presence or absence of wing pads and thoracic segments. In larva stages, there is no any presence of wing pads or thoracic segments, but after attaining each and every stages at a particular stage, they attains these wing pads and thoracic segments. In adult form, അതൊരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഫസ്റ്റ് നിംഫ് സ്റ്റേജിലും, ഒരു നിംഫ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെയിൻലി അബൌട്ട് 1 to 5 സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് നിംഫ് സ്റ്റേജിൽ ഈ വിങ് പാഡ്സിൻ്റെയും തൊറാസിക് സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പെർസൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അത് ഗ്രാജുവലി ആണ് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഗ്രാജുവൽ മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗ്രാജുവൽ മെറ്റമോർഫോസിസ്. And in adult form, wings develop as wing pads and also develop thoracic segment, but in nymphs these features are absent, that we already discussed. Example, grasshopper. Here you can see first the egg hatches out and forms the first stage nymph, and they again undergo molting process, and second stage, like that it develops into a adult form. Here you can see in fifth stage the thoracic segments are developed, and also when they attain adult stage you can see a wing pads and a thoracic segments. So it is gradually these parts are developing. Here second stage there is no any modification takes place, but you can see in third stage of nymph the thoracic segment is developing, and gradually it's not a steady process, but it's gradually and slowly the whole processes take place. So it will take some times to complete their process. Next one, hemimetabolous metamorphosis. In this metamorphosis there are mainly 3 life stages. First one, egg, then young ones, then adult. Young ones are also called as nymph or naids. Here young ones resembles the adult in some bases. So it shows some similarities with the adult on some basis, and young ones and adult differs in their size, absence and presence of wings, mode of life, habit and habitat. അവർ ഡിഫറൻസ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്, സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വിങ്സിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ലാർവ സ്റ്റേജിൽ വിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ they develop to a complete form, they develop their wings and also some segments, body forms like that. For example, nymphs are aquatic and a gill breathing wingless, where adults are aerial and trachea breathing flying form. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഹാബിറ്റേറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇൻ nymph form or in young form they are aquatic and they respire through gill, so they are called as gill breathing wingless, where adults are aerial. After completing their larva stages or after completing the young stage, they develop into an adult. That time their habitat is changing. This aquatic form is changes into aerial stage, and they respire through trachea, so that's they are called as trachea breathing flying form. So here we can see the changes in their habitat. Next, egg hatches out and then young one forms and they grows in size, develops wings, attains sexual maturity, they changes into mode of life and show adaptation, also changes in their habits like that, and finally they transform into adult. ഇതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫിസ് ആണ്, കാരണം എല്ലാ സ്റ്റേജസും ഇതിൽ
എല്ലാ സ്റ്റേജസും ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. So that's why they are called as incomplete metamorphosis. They do not undergo radical reorganization. Examples: dragonfly. So here it shows the life stages of dragonfly. Here you can see the egg hatches out and forms a nid or young one, a nymph form, and this nid emerges from water and develops into adult. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ നേഡ് എമർജസ് ഫ്രം വാട്ടർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് വരെ ദേ ആർ ഇൻ എക്വാറ്റിക് ഫോം. ബട്ട് വെൻ ദേ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു അഡൾട്ട് ഫോം their habitat is also changing. This aquatic form is changes into aerial form and their forewings and hindwings are developed. So this is about incomplete metamorphosis or hemimetabolous development. Next one, the last one is holometabolous development or a complete development. Here it is called complete metamorphosis. It is called as complete metamorphosis. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതാണ്. കാരണം ഇത്ര നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം ഒരു ഗ്രാജുവൽ ആയതും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയതല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ ദ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റേജസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഇൻസെക്ട്സ്. Hatching stages here include 4 stages, that is egg, larva, pupa and adult. The complete stages take place in here. First one egg, then it forms into larva, then it forms into pupa and finally develop into adult. Hatching stage is completely different from adult and has no similarity in any of these stages. This stages is completely different ആയിരിക്കും. അഡൾട്ടും ആയിട്ടോ അല്ല ലാർവയായിട്ടോ ഒരു റിസംബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റീസോ ഷോ ചെയ്യില്ല. അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള മെറ്റമോർഫിസ് നമ്മളുടെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റീസ് പറഞ്ഞതിന് ബട്ട് ഇവിടെ they never show any similarities in any of their stages. They are completely different from their adult. They differs in their form, structure, mode of life, adaptation, habitat like that. And also another important point is this type of metamorphosis take place in majority of insects. ഒരു ഇൻസെക്ട്സിലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സിലും ഈ കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫിസ് ആണ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. Here the first egg develops into a larva, then body organ develops, then after completing the larva stage it transforms into pupa and finally built into an adult. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ, ബീറ്റിൽ, സ്മോത്ത്, വാസ്പ് എക്സെട്ര. Here you can see the life stage of a butterfly. Here the first egg develop into larva, then pupa, then adult. Here you can see the difference between the larva and adult stage. In larva there is no any other modifications or changes take place in their body. It is entirely different from their adult stage. And because in larva there is no any presence of their mouth parts or some body parts, visual organs, it is completely absent. But in an adult form we can see their complete structure, their body parts are completely developed. There is the presence of a compound eyes and also some visual organs, and their body forms are completely developed. And also you can see another example. This is the example of housefly. Here the eggs develop into larva, then into pupa and finally develops into an adult housefly. So this is about complete metamorphosis. So this type of metamorphosis take place in majority of insects. So next one is, so this is about metamorphosis, the types of metamorphosis. We discussed 4 types of metamorphosis, and most of the metamorphosis, the main metamorphosis which take place in majority of insects is complete metamorphosis. And next one, hormonal control of metamorphosis in insects. The whole process of metamorphosis in insects is controlled by hormone. ഈ ഇൻസെക്ട്സിൽ മെറ്റമോർഫിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്
എല്ലാം അവരുടെ ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ടാണ് ഈ മെറ്റമോർഫിസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോൾ മെറ്റ പ്രോസസ്സ്, അത് ഹാച്ചിങ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മോൾട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഹോൾ കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫിസിസ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഹോർമോൺസ്. ആൻഡ് ദീസ് ഹോർമോൺസ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ്. എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ആർ മെയിൻലി 3 endocrine centers which produce endocrine hormones. First one, neurosecretory cells in brain. Second one, prothoracic glands. And third one, corpora allata. These are the main 3 endocrine centers which produce hormones. The neurosecretory cells produce brain hormone. Prothoracic gland produce molting hormone. Corpora allata produce juvenile hormone. Okay, now we will discuss how the hormones control the metamorphosis in insects. We already discussed there are 3 main centers which produces hormone, that are neurosecretory cells, prothoracic gland and corpora allatum. And in this figure you can see the neurosecretory cell which is present in the brain. This is the neurosecretory cell, and yes, this is the neurosecretory cell. And from this neurosecretory cell, BH hormone produced and it reaches at the prothoracic gland and corpus allatum. This BH hormone reaches here at prothoracic gland and also at the corpus allatum, and it exerts an influence on these 2 glands. And this prothoracic gland, because of the influence of this BH hormone, this prothoracic gland produce മോൾട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ. അപ്പോൾ ഈ ബി എച്ച് ഹോർമോണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് അത് ഇവിടെ പ്രോത്തറാക്സിക് ഗ്ലാൻഡ്സ് റീച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് അവർ മോൾട്ടിംഗ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഹോൾ മോൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ ദിസ് മെറ്റമോർഫിസിസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലാർവ, പ്യൂപ്പർ സ്റ്റേജ്, അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഓരോ മോൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മോൾട്ടിംഗ് ഹോർമോണാണ്. അത് പ്രോത്തറാസിക് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ബി എച്ച് ഹോർമോൺ കോർപ്പസ് അലാറ്റത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ എക്സേർട്ട് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദിസ് കോർപ്പസ് അലാറ്റിനം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ജുവനൈൽ ഹോർമോൺ. അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ നെയിമാണ് ജുവനൈൽ ഹോർമോൺ. പ്രോത്തറാക്സിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ മോൾട്ടിംഗ് ഹോർമോണാണ്, ഇവിടെ ജുവനൈൽ ഹോർമോണാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ടു ലീഡ് ലൈക്ക് ലാർവ ഓർ പ്യൂപ്പ. ഈ ഒരു ഹോർമോണാണ് നെക്സ്റ്റ് ഏതൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെ ലാർവയിൽ നിന്ന് പ്യൂപ്പയിലേക്ക് പോകണം, അത് ഡയറക്റ്റ് അഡൾട്ടായി മാറണോ, ആ ഒരു സ്റ്റേജസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജുവനൈൽ ഹോർമോണാണ്. യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ മോൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഫൈനൽ മോൾട്ടിംഗ് ഇൻ ടു പ്യൂപ്പ ആൻഡ് ടു ലാർവ. ഇത് ഓൾസോ മോൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിനും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മോൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ മോൾട്ടിംഗ്, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് അഡൾട്ടായി മാറണം, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്, ആ ഒരു മോൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജുവനൈൽ ഹോർമോണാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ഓൾസോ കൺട്രോൾസ് ദ ഹോൾ മോൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ് also. So this is about the hormonal controls of metamorphosis in insects. Thank you.